ਹਾਈ ਫਿਊਚਰ ਬਰਡਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਦਾ SST ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ देयर ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਦ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬ is combination of two Persian words Panj and Ab। मतलब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ land of five rivers यानी पंज दरियावां ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what was the impact of the partition of India on Punjab। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ the partition of India Punjab was partitioned into two parts, western Punjab ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਐਂਡ ਕਿਉਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਜਨ ਆਫ 7 rivers। Next question is name of the 4 passes situated in the western ranges of the Himalayas। western range Himalayas ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ passes ਉਹਨਾਂ ਦੇ name ਕੀ ਹੈ ਖਾਈਬਰ, ਟੋਚੀ, ਕੁਰਮ and ਬੋਲਨ। Next is if the Punjab had no Himalayas in the north what type of area would it have been। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ north ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ Himalayas ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। So if there have been no Himalayas in the north of the Punjab it would have been a cold and dry region ਤੇ ਕੋਈ farming ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ what is the meaning of ਦੁਆਬ। ਦੁਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। it is the region between two rivers। ਅਗਲਾ ਹੈ what is the area between the river Satluj and the river Ghaggar called। what are the inhabitants of these area called। so the region between the river Satluj and the river Ghaggar is known as Malwa and the people living in this region are called Malwais। Next question है how was the Doab Bist Jalandhar named। write the name of any 2 famous cities of this area। so Doab Bist is the region between the river Byas and the river Satluj। जलंधर और होशियारपुर 2 famous cities हैं इस area दिया। अगला question है ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਦੁਆਬਰੀ ਕਾਲਡ ਮਾਝਾ। ਦੁਆਬਰੀ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆਬਰੀ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਦ ਮਿਡ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ। ਦ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮਾਝਾਈਲਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਮਾਝੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਾਝੇਲਸ। Please confirm that, I'm so sorry। Next is ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ short questions ਦੀ। write any 5 advantages of Himalayas। 5 benefits of Himalayan mountains ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the river of Himalayas ਜੋ ਹੈ 12 months of the year ਦੇ ਵਿੱਚ flow ਕਰਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ break ਨਹੀਂ। all 12 months of the year ਦੇ ਵਿੱਚ river of Himalayas flow ਕਰਦੀਆਂ and they make the land of the Punjab fertile। ਉਹਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। देयर आर डेंस फॉरेस्ट इन द हिमालयन माउंटेन्स। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਬਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲयन ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਟਰੈਪ ਦ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ देयर हैव बीन नो हिमालयस इन द नॉर्थ ऑफ पंजाब ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਥ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਡ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ ਐਂਡ ਸੋਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਬਰੀਫਲੀ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ 3 ਦੁਆਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਬ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ। ਇਨ ਦਿਸ ਦੁਆਬ ਦ ਏਰੀਆ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ ਐਂਡ ਦ ਰਿਵਰ ਜੇਹਲਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਰਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਫॉर फार्मिंग। ਇਹ ਬੰਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ Doab Chaj। The region between the river Chenab and the river Jhelum is called Chaj Doab। This Doab is more fertile than Sindh Sagar। The important cities of these Doab are Gujarat, Bhera and Shahpur। Next is Doab Rachna। It forms a region between the river Ravi and the river Chenab which is a fertile region। Gujranwala and Shekhpur
are the important cities of this Doab. Next question is, how did the rivers of Punjab affect the course of its history? Rivers of the Punjab ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, they had been used as the natural borders for administrative purposes. The river Satluj has been serving as a boundary between the empires of the Britishers and the Maharaja Ranjit Singh. Even today, some part of the river Ravi serves as the Indo-Pakistan border, Indo-Pak border, yeah, India-Pakistan border, I guess. Then we have river of Punjab had checked the advance of the invaders many times. इसका मतलब कि जो rivers of Punjab है इन्होंने invaders दे invasion तो काफी बार बचाए है. Rivers have improved the economic condition of Punjab through trade. Next is, give information about the boundaries of Punjab in different periods of Indian history. The boundaries of the Punjab territory varied from time to time throughout the history. According to the Rig Veda, boundaries of Punjab the under the region irrigated by the river Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj and Saraswati. ये सारे areas आंदे सी. During the Mauryan and Kushan period, the western boundary of the Punjab extended up to the mountains of the Hindu Kush. Under the Indo-Bactrian and the Indo-Parthian rulers, the boundary of Punjab touched the present Afghanistan. During the period of Delhi Sultanate, the Lahore province of Punjab extended up to Peshawar. During the period of Maharaja Ranjit Singh, the eastern boundary of Punjab was the river Satluj and the Khyber Pass was its western boundary. Next is, how did the Himalayan mountains influence the history of Punjab? In the northwest of the Punjab, the mountains of the Himalayas act like a defense guard. Many invaders from the west came through this route to try their luck in India. Due to the presence of many tourist spots in the Himalayas, travelers from within the country and abroad continue to come here, due to which the economic condition of Punjab continues to improve. Through the passes of the western hills of the Himalayas, we have been able to maintain transport facilities with Central Asia. So, trade, art, and culture of Punjab flourished through these passes. Next is a long question. First long question is, describe the mountain range of the Himalayas and its northwestern hills. So, mountains of the Himalayas are in continuous series in Punjab. There are many valleys in these mountains. The width of these mountains is about 250 kilometers to 350 kilometers. The height of these mountains is not uniform. These hills can be divided into three parts: the Greater Himalayas, the Mid Himalayas, and the Outer Himalayas. In the east, the mountain range of the Greater Himalayas reach up to Nepal and Tibet. The height of these mountains is approximately 5851 meters to 6718 meters. These hills are always covered with snow. The Mid Himalayas, popularly known as the Panji range of the hills. These hills run across the Rohtang Pass to Chamba and separate the valleys of the river Chenab and the Ravi. The height of these hills is approximately 2155 meters. The hill range of the outer Himalayas run parallel to the hills of the mid Himalayas. So these hills run across Chamba and Dharamshala through Kashmir up to Rawalpindi and Gujarat districts. Their height is about 9 to 3 meters. They are also called the hills of Dhauladhar. The name of the western hills of the Himalayas is the Sulaiman and the Kirthar. There are a number of passes in these hills. The Khyber Pass is the most important. Apart from Khyber, there are Kurram, Tochi, Gomal, and Bolan passes. Through these passes, Punjab or India could establish relations with Central Asia. Next is, describe the plains of Punjab. So the land of Punjab is divided into two regions: Eastern Plains and Western Plains. The region between Yamuna and the Ravi rivers is called the Eastern Plains. The region between the river Indus and the Ravi is called Western Plains. At the time of Akbar, the area between the two rivers came to be known as Doab, and Punjab was divided into five Doabs. The name of each Doab is formed by combining the first letters of the name of its two rivers. Five Doabs are still prevalent in India. They are Doab Sindh Sagar, Doab Chaj, Doab Rachna, Doab Bari, and Doab Bist Jalandhar. First one, the Doab Sindh Sagar. The region situated between the two river Indus and the river Jhelum is called the Sindh Sagar Doab, and it is not a very fertile region.
Next is Doab Church. The region between the river Chenab and the river Jhelum is called Church Doab. The important cities of these region are Gujarat, Bhera, and Shahpur. Next is Doab Rachna. This Doab, situated between the river Ravi and the river Chenab, is quite fertile. The important towns of this Doab are Sialkot, Gujranwala, and Shekhupura. Next is Doab Bari. The area between the river Byas and the river Ravi is called Bari Doab. The land of this Doab is more fertile than rest of the land in Punjab. It is in the mid of the Punjab, so it is also called Majhas. Amritsar and the Lahore are two most popular cities of these Doab. Doab Bist Jalandhar Doab consists of the plain situated between the river Byas and the river Satluj. It is a very fertile area. Jalandhar, Hoshiarpur, and Kapurthala are the famous cities of this Doab. Besides these above five Doabs, there is another part of the plain that lies between the river Satluj and the river Yamuna. The area between the river Satluj and the river Ghaggar is called Malwa. Patiala, Rupert, Ludhiana, Firozpur, Ambala, and Bathinda are the famous cities in it. So the inhabitants of this area are called Malwai. The area between the river Ghaggar and the river Yamuna is called Bangar. Kurukshetra, Panipat, Karnar, and Thanesar are the famous cities of this area. So we are done with this chapter. Hope you like this video. Please do like the video, subscribe to my channel, and do share your feedback in the comment box. Thank you for watching the video.